and may the decisions we make serve the best interests of our country and bring glory to your name. In your mighty name, we have prayed. The President is aware we have this meeting today, and we send big greetings. Abasiima mwebale kumuwagira. Njagala okubaaniriza mu meeting eno. I want to welcome you all to this meeting, and I want to thank you for honoring my invitation at such a short notice. Oyo mumumanyi Minister, ate temuyimiriranga Prime Minister waali. Every day that contribute to the development of Uganda's entertainment industry. The government of Uganda values your work and is committed to working with you to develop the music industry, all entertainment industry. As you already know, on 27th March this year, His Excellency the President directed me to convene this stakeholders meeting involving you, the Bivuru promoters, and the ministries of Gender, Labour and Social Development, the Ministry of Trade, Trade, Industry and Cooperatives, the Director General of ISO, and of course our brother General Isoke, the man who is behind the wheel that is making us meet today. His Excellency the President promised you 10 billion. And so far 3 billion has already been paid. However, His Excellency received reports that some Bivuru promoters were being sidelined. And he requested me and my brother Baram, together with the Ministry of Gender, Labour and Social Development, to intervene. So we already had a meeting sometime back in May, which meeting agreed that following HE's directive, the President directed that we meet all of you and and come up with a way of utilizing the money. In that meeting, we came up with minutes. Minutes kitegeeza ki mu Luganda bano. Kale twawandika ebyatukibwako mu lukiiko. Minutes ebiteeso si bye ebiteeso kati mu minutes zino tulina resolutions ze twakola ne tugamba ekisooka resolutions ndabisoma mu bufunze olw'obudde. Tulina ne action matrix kyetwaligambye nti bye twasalawo okukola, that Uganda Music Promoters Circle members use the revolving loan from the circle to support music events and acquire property to bring income for the circles. Accordingly, the Uganda Music Promoters Circle representatives and the promoters will be allowed to borrow money and invest it in the businesses of their choice. Mugenda kwewola ssente muziteeke mu bye mwagala okukola ebisobola okubaleetera ssente. That the Kampala and beyond circle, some of their promoters have side businesses, and that according to their circle policy, 75% of the funds are used to promote music events and 25% support other side businesses. I guided during that meeting
that the guidance from the Prime Minister that the music promoters should not restrict the circle to only the promotion of music, but they should diversify their activities for the betterment of their families. Now, resolution 1. The leaders of the 3 circles should meet with their respective music promoters and come up with a plan for the use of the circle money. Ira tumanyi nti muze ne report yenu. Report zino muze nazo. Mu buwandiike si bigambo. A follow-up meeting involving the concerned MDAs, that is Ministry of Gender, Labour and Social Development, Ministry of Trade, and all music promoters will be held twaliwo kusinkana Tuesday 2nd June. Nete kyasoboka ebyaliwo namwe mwabimanya. Musajja baali bakatuwa akafo. Ate ne tugenda ekyankwanzi mubijjukira. Ate neggulo gye twavudde naye tugamba katutandikirewo tuleme kubamenya, tusobole okubawa ssente zammwe mukole. Era meeting eyo twagirwamu nnyo, twagiggala ssaawa 12 n'ensayinina. Wano waliwo action matrix. Waliwo action matrix oba gwe tebakuwadde kankusabe kuba osoma. Action matrix: attempted theft of funds for music promoters, State House and corruption to investigate why funds were removed from the music promoters circle, although the money was returned with a view of identifying the culprits and taking appropriate action as per the directive of His Excellency the President. That is number 1. Then State House to investigate the allegation that only 750 out of 1.5 billion taken from the circles was returned. So omuntu alina okukikolako ye State House and corruption. Time immediately. Then ekyokubiri, sidelining of some of the music promoters, adopted the ISO report on the disbursement of 7 billion, Uganda Promoters Circle, UMPS 3.115,662,650. National Bivulu Promoters 2.884,337,348. Kampala and Beyond Music Promoters Circle 1 billion. However, allocate Mr. Sempija 450 million, that is 250 non-refundable amount to cover the cost of establishing the circle, 200 reimbursable amount to support the work, circle leadership. So that is from the money of Uganda Promoters Circle, UMPS. They are meant to receive 3.11 billion. Out of that, they will reduce 450 from Microfinance Support Center to pay Tony Sempija from the source. Yes, that's Tony Sempija. They told us that Tony Sempija incurred apparently was formerly started by Tony Sempija. So through that process, according to Abitex and the others who were in the meeting, he incurred some expenses totaling to 250 million. Obati tukibadiremu mu Luganda. Mukiteke mu Luganda? Okay, sawa minister ne olukiiko lwe twalimu twakkiriziganya nti baali batandika sako ya UMPS erimu ba Abitex ne Yasini n'abalala. Tony Sempija yagitandika vision bearer. We yali agitandika yakozesa ssente okupangisa ekifo we yali okuligyessalinga n'ebirala byonna. Nabibalirwamu nga bali bamubanja obukadde 250. So ne tukanya sako ya Abitex nga balina okuwa Tony Sempija obukadde 250. Ne tweyongerako ne tugamba Sempija na complaining ati naye ayagala bamuole
nti tabeesiga abantu banaaba babawadde sente tebajja kumuwa. So ne tukkiriziganya mu lukiiko ne twalimu ne kusaba minisita nti bajjako obukadde bulala 2 babuwole Ssempijja nga zaakuza mu nsawo ya Sako asuubule oba akole emirimu gye. Then ekirala kyesaayogere mu Luganda ekyasoose Pulezidenti yalagira banoonyereze ku bantu abalya ssente $1.5 billion. Naye olusanvu lwakomawo bali beekwasa nti olusanvu teruliiwo. So n'asaba State House Anti-Corruption enoonyereze Bunambiro. Then ekirala kibadde kya Ssempijja kiwedde. Ekirala kya State House to investigate UMPS leadership over allegation of illegal SACCO membership. Nti State House Anti-Corruption enoonyereze ku bamemba ba UMPS okulaba nti si mpewo nti naye bategesi ba bivulu. Then ekiddako readmit Tony Ssempijja to the Uganda Music Promoters Circle since he was the founding member. Nti Tony Ssempijja mumuze mu bukulembeze mubeere naye mu abakulembeze ku lukiiko lwammwe olukulu mutuule ne bamemba bonna mumuconsideringadde ku lukiiko olwa SACCO olw'obulungi lwa SACCO ngaayo omuntu eyatandika SACCO. Then ekirala defer the proposal to make a Tony Ssempijja principal signatory. Ekyogamba Tony Ssempijja abeere signatory ku account ekyo twakisazaamu. So tajja kubeera signatory ku account naye asobola okubeera mu lukiiko olusalirawo SACCO. Then ekirala how to use the unreleased $7 billion. The leaders of the 3 SACCO should meet with their prospective music promoter. Nti ba SACCOs nesatu musinkane abamemba bammwe musalewo engeri gye mugenda okwewolamu ssente na kiki mugenda ozikozesa. Kye mwakola era bwe mwakwera ne mbagamba mugende muligyesaliga resolution zammwe ne URSB. Kansubire mwakikola. Ekingeri gye mugenda okwesaamu ssente mwabikola. Yasini mwakikola. Information cell. Yes. Twaligyesaliga ne minister. So mujja kuwa copy Prime Minister. So byebyo ebintu ebisaliddwawo kujjako mu byonna ebyogeddwa bano abaali balidde ssente zammwe baali basabye nti Pulezidenti abasonyiwe. Naye kati ekyo kiri eri Prime Minister okusalawo oba okunoonyereza kubeere kutya alina okwebuuza ku mukulembeze. After our meeting, President namuwandikira naye nkimanyi kyenaze tananziramu kyananziramu tetunagenda nakyo. Kati eno meeting esembayo gye tukoze kati nze ndowooza okwogera okwange kukomya. Point ye eyali esembayo ensonga lwaki olukiiko luno weeruli is that furthermore working with the cooperative officials be bano abavudde mu Ministry ya Trade webali is Honorable Mbadarawo General Omubwati. Please welcome Honorable General. Kati nga bwaliwo kansome point eno. Eno bbaluwa ya President. He said, furthermore, working with the cooperative officials, call all the Bivulu promoters and agree on how they will use the Uganda ceiling 7 billion. They will get later. Zile $1 billion 3 mwazifuna. Kati waliwo $7 billion ze mugenda okufuna. Tuli fenna. N'agamba, apparently some of the promoters had been sidelined. Kati ekyo si ono yali aloopye. Kakati ekyo kivuddewo. Si kyekyo? Kakati tukole muzze. Mugenda kukozesa mutya ssente kye tulinze. Tumale meeting eggwe. Tugende. Nze mpandiike babawe ssente zammwe. Naye njagala okusaba Right Honorable Prime Minister, Honorable Minister General Tumukunde, Honorable Minister General Mbadi, PS, the head of State House Anti-Corruption, you are welcome to the promoters Baraza. Now promoters, my message njiteke ndoza mu Luganda. Luno lutalo twalutandika ffenna naye nga twatandika lutalo luno okulaba nti buli muntu aganyulwamu. Nti abatono tetuganyulwamu abalanga tebakoze eki
nenga yalutandika yawandika baluwa yasooka yali Bajjo ne Mwami Nobert nga beemulugunya nti ssente bababyeko ssente tebafunye biliyoni 3 ezasooka. So President n'alagira okunoonyereza kukolebwe era okunoonyerezebwa ne kukolebwa State House Anti-Corruption ne ISO. Director General wa ISO n'akola ripooti eyiye nga teri ku njawulo neya anti-corruption. Kati ssente bazireese bazituwadde. Mbakubiriza abapromota temudda mu kulwanira ssente. Weewoleza osobola okukozesa, teweewola kuba nti olina kwewola. Kubanga ssente ezo zirina okukomawo. Babakoledde revolving fund. Temujja kuddamu omulundi mulala mugende mu genda mugambe General Tumukunde nti batuweeyo ssente bapromota. N'abayimbi nabo babawadde revolving fund eyaabwe, nabo babawadde fund ndowooza ya biliyoni 25 abayimbi. So kuba bo bangi nabo ate. So tukozese ssente bulungi ate njala kubategeeza nti kati mweyo ministry ya agenda siriyo kati ngenda kukwatagana n'aba PDM mu byalo kati mukama wa agenda boss wa agenda ye General Henry Tumukunde. Omunaba mwino obuzibu bwonna obukwatagana ku bizibu mu sako n'ebirala mujja kukwatagana ne General Tumukunde waliwo ne Minister avunaanyizibwa culture Honorable Kuteesa tasobodde ndowooza kujja naye waali omukyala ajja kusuba abakwasaganyizaako. So nze mbagaliza birungi byerere njagala mwena nga muyimiridde mu kubireesa abaminisita olw'okubalumirirwa. Kati mukuba eza president z'omuva ku mirundi 7 kuba ye Museveni. Asante sana. Asante sana. Yongeza Museveni. Prime Minister, lwaki Bajjo nabite ekisabanza baba? Neda Bajjo sagala lunkulu. Yemu. Museveni. Sinze nazibawadde zino ssente za Museveni. Bajjo sima president okuba wa ssente. Bwamukulembeze. Naye okawulidde. Mukubire General Tumukunde ng'agenda obabuuzaako. Ssente za president zirinako amateeka bazibawe na prime minister bwayogedde. Nina budget ministry of gender ngenda kukonfaminga ndabe ziri ssente meka mwinayo budget. Oba musicians oba but anyway creatives nja kusooka kutegeera ziri ssente kyoba ki oba n'okubanoonyezayo nammwe kulaba tujja kusaba omukulu zino ze baweereza ebitundu oluusi tuziteeke mu budgeti zibengawo naye nga mulina puroguramu yakuzikozesa. Mbadde njogera n'omusajja wa African Development ow'ekitiibwa Prime Minister nzina kikimanyi apparently waliwo loans z'emirimu gyammwe gyemufuuki mukola sikiwa nti gyasaako naye emirimu gya kupromotinga omulimu mubeere Bollywood mubeere byamaanyi mubeere music eno gye muyimbe aba Nigeria muyimbe yamwe. I'm surprised that there are even loans and grants for that purpose. Nanteeka mu nsawo mugenda kukola ebintu birala mugire ebintu byammwe bibakwatako byomupromotinga. For example, you should have a very big studio in Uganda. So we're recording a music yammwe. Big studio. Musobole kufuna ki we mu recording na music because music yammwe olusi competing lwakuba terina recording ntuufu. N'ebirala ebigenderawo luno olunaku lwa prime minister sijja kwogera bingi naye nja kumusaba siina hoola emala nja kumusaba abakkirize mukomewo wano twogere ebintu ebirimu serious lwakuba abanyankole bagamba nti ebijja mangu bigwawo mangu. I think we have to find a way yokulaba nti tweorganizinga ne bw'oba nga tokyaliwo osige mabega ebintu bikula ebinanga.
then even how you organize yourselves. Bino bya saako bya kiro kitwalo munako olw'okufuna ku kasente tetujja kubikiriza. Mujja kwewandiisa nga bukyali mufune keesi naffe mutunyonyole tubategeere tubapulaninge and then see that musobola kupromotinga kyemufunira sente. Bino President dabaziweereza emirimu emirala naye nze sente ze tujja kubasabira za kupromotinga omulimu gwammwe. Njagala Kampala ebeere city of entertainment. Buli muzungu ajja wano asanyukirawo tebaddeyo nakudeni. Enandyagadde mukole ebyongera site yaffe eno kweyongera amaanyi kubeera ey'ekitalo buli omu aba ayagala kusanyuka gye Kampala. Of course mujakire engesi bino bye bakolako ne mukaabakaaba. Ekibuga kikyafu teri ayagala kukikyalira. So mumuwagire ekintu ekyo lwakuba kijja kubanga kikolera mirimu gyammwe. Nandi basabye bwe muva wano zino sente z'omwazifunye zagenze naye zange mugenda kuzipangira muorganizinge mukole mundage ebyo mwagala kukola. Ng'ekyo kyengambye, you have to make a very powerful recording studio, state of the art. Ate mwami Bajjo si kituufu nti buli sente abaweereza omusolo bafuna sente. I want you to be polite enough. President akuwadde ekintu g'okulembera abantu oyogera ng'atategeera. No. Because gwe tujja kugendako okusaba promotion yamu awulire nti ogamba nti batusasula. Bakusasula buli omu bamusasula ninga tebamusasudde. Yeah, so we have to really, because twagala kuboogerera nga bwemweyogerera. You have to speak for yourself. Ekisembayo, we want new ideas. Ebyemabega mutuzeeko nga bwe kyali bwe kibadde bwe kijja kubeera. Hapana, we want new ideas. How do you want to how can Nigeria promote music mwenanga mwona gye mudukira? When will you promote yours? We want to make sure that you are also lead elements of the African continent. Ebirala mbasabira nti na bino ebintu bye mufunye mu ngeri yabyo mubikozese bulungi, musooke oluusi musootinge ebibaluma ng'abantu, then enkya bwe muba muze tusobole kukola omulimu omunene ng'okulaba nti we promote the industry. Come on, organizing, come and see me nja kufunanga obudde n'akalaba kw'aba film industry abalala bonna baagala kundaba. The door is open. Nange bapulaninge ng'amanyi ebibaluma. Mwebale nnyo basawo ne bonna. Mwebale nnyo ekitiibwa. Right Honorable Prime Minister, gamanyi General Mbadi Wilson, nkolera mu Ministry of Trade, Industry and Cooperatives, naye doketi yange ye ya trade, naye ndi wano ku kya cooperatives on behalf of the ministry. Right Honorable Prime Minister, fwe omulimu gwaffe mu nteekateeka y'abantu bano yali yakubayamba on registration issues, and already they have registered their resolutions as a bank signatories baabwe sikyekyo. They have already formed the executive sikyekyo. They already have a board sikyekyo. Kati gwefe omulimu gwaffe gubeera gusigadde gwa kubala linking you up to finance. Sente zizo mugenda kuzifuna bwe mubanga mukiriziganya kubanga Right Honorable Prime Minister, ekizibu tugenze nga tusanga mu cooperative groups is problem ya governance. Cooperative groups, executive groups tezikola mirimu yaabwe bulungi. Bano bamala kufuna sente nosanga nga the members teba benefiting.
But what our group in the cooperatives has been doing has been to organize them so that they have good governance, good board members, and then so that sente zitugenda kubawa zisobole okuyamba abantu bonna for the reason they ask for it. So for means kugamba nti for our part we have finished it. Wokubanti already they have an executive, they have a board, and they have registered their resolutions for the signatories. So they are good to go. Kyetwende basabye nti bakole ebituufu nga bagoberera amateeka as per the law on the Cooperative Societies Act. Kubanga many groups, cooperative groups, when they have got money and so on, they deviate, then the members don't benefit as they should have benefited. Nze ebyo Right Honorable Prime Minister bibibadde byange. I wish them good luck. They brought, but your claims to have brought something. Wabagamba balete engeri gye mugenda okukozesa ssente n'engeri gye batuwe kopi tusobola okwesomera eno. Bamembers, ekitukozesa kino is transparency. Olwa okubayita mwina ate tukanye ngeri gye tugenda okukozesa 7 billion. Society Act Cap 107, and in the matter of the board meeting held on the 27th day of May 2026 on the intended utilization of the presidential grant under the guidance of the Prime Minister, Right Honorable Nabbanja Robina. Resolutions. Reference is made to the special general meeting held on the 3rd day of February 2026. It has been unanimously resolved as follows. Resolution 1. That the presidential grant be used in strengthening financial sustainability of our cooperative members through the following strategies. A. Entrepreneurship and financial literacy trainings amongst our members. B. Extending financial accessibility to our members through low-interest loans under the following loan products. Roman 1. Business improvement / expansion loan. This kind of loan shall be given to members with already established businesses lacking financial muscle to grow. Roman 2. Events and Bivuru short-term loans. This kind of loan shall be given to members with events already in preparations but lacking finances to meet all the required financial obligations in time. Roman 3. Asset and equipment financing. This kind of loan shall be given to members seeking to acquire income-generating assets, including but not limited to sound equipments, vehicles, machineries, commercial properties, among others. Roman 4. Contract financing. This kind of loan shall be given to members who have secured contracts of providing goods and services to government entities or reputable companies / persons with already signed LPOs. Resolution 2. All these loans shall be issued in accordance with the National Events and Bivuru Promoters Multipurpose Cooperative Society Limited Finance and Credit Policies. Certification. We, the undersigned leadership and representatives of National Events and Bivuru Promoters Multipurpose Cooperative Society Limited, certify that the above resolutions were discussed, agreed upon, and adopted during a duly convened board meeting on the 27th day of May 2026 at the cooperative offices at Makindye. Signatories: Chairperson Mukasa Andrew Alphonse, Vice Chairperson Mpora David. Ubamanyi bye boogedde byebyo
Treasurer Kavuma Musa, and other board members Muyomba Ronald, Serugo Emmanuel, Nasu Nashirat, Jemba Joseph, and Sorwada Jimmy. We have they looked at the minutes, then they have the agenda, and the opening prayer was by Mr. Katari. Minutes 2, communication from the chair. The chairman opened the meeting officially by requesting Mr. Abe Musingzi and Mr. Yasin Kawes to brief the executive members on how their meeting with the Prime Minister went. Minute 3, outcome from the Prime Minister's meeting. Mr. Musingzi Abe and Mr. Yasin Kawes narrated how the meeting went. They said that together with Mr. Katongole, they met the people from the other side like Tony Sempija and others while in the lobby before they met the Prime Minister. During that discussion before meeting the Prime Minister, Mr. Katongole suggested for Tony Sempija to receive 100 million in order to close the matter and his claims. But Tony Sempija counter-requested 500 million and later agreed to 250 million after Mr. Yasin Kawes speaking to him. After that discussion, they went into meeting with the Prime Minister. During the meeting with the Prime Minister, Honorable Minister Balam gave a brief on the current situation covering the disagreements pertaining the presidential grant money. After listening to Minister Balam and the rest of the members in the meeting, the Prime Minister gave the following directives. 1. That Tony Sempija receives 250 million to clear all the SACCO debts. 2. That Tony Sempija borrows an additional 200 million from Uganda Music Promoters SACCO. 3. All the 3 SACCOs should come with their members, preferably 100 each, on 2nd June 2026. After the narration by Mr. Abe Musingzi and Mr. Yasin Kawes, the meeting was opened officially by the chairman, and he requested members to give their submissions on the information they had received. Minute 4, 250 million to clear all the SACCO debts. 2, the meeting resolved that Uganda Music Promoters SACCO shall lend Tony Sempija 200 million after he meets all criteria and approvals like all other members. 3, the meeting also resolved that the remaining funds are to be added to SACCO's capital to build the capacity so that all members have the opportunity to access funds to start businesses or invest into the business they already had. Minute number 8, closing prayer. Mr. Rutaya Hamid led the closing prayer and temwasayininga ekitegeeza ekyo tusooke tugiteeke ebbali. Kampala and beyond yakola buli kimu yasayininga. Ani yasayininga? I think it is Katongole, the signature. Katongole yaliwo. Wagyewandiikira? Abitex bye boogedde bituufu. Kyembadde nsaba okiralifayingako. Bwe muba temunabaredde nga ziri ebbiri zigenda. Honorable Prime Minister, ensonga zonna nga bwe twaziraba enkola yaffe ebajja eno nti chairman bwe tusayininga netusitampinga naye bwe kibanga Honorable Minister Katongole ebiwandiiko bya SACCO tebibeera owned by one person, ebeera decision ya committee ya SACCO. So mwena ba SACCO committee members bagisigning. Sebo Honorable Minister tukkiriza mukama we tugenda kikola. You give it back to them. Right, Honorable Prime Minister. Right, Honorable, tugenda wano nga buli kimu kiwedde. Bwe kuba kusaako mikono gigenda kuteekebwako. Ke tubadde tukiralifayinga lwaki kuliko signature emu. Twalina meeting y'abannaffe bonna okuba miitinga ng'ennaku z'omwezi lumu. Meeting eyo etaaliwo olw'okuba munnaffe memba omu yalina omusango mu kkooti n'etuwandiikira nga baatugaana okuŋŋaana awamu. Y'ensonga lwaki eyo resolution ezo za board so bammembers baffe bazifuna wano omulundi ogukola ki ogusooka nti twalemesebwa okukuŋŋaanyizibwa naye bagenda kutwesiga. Yasin mbadde nkusaba va mu kulandagga ekintu kiri simple. Resolution erina okubeera signed by
the timing waliwo mwaka guno zigwawo ennaku zigenda kuzikulozinga nze nandibasabe muwa musayininge nga bukyali oba mubikkiriza okusayininga kyekiba ekizibu mufune ekipapula ekirala musayininga olwaleero muweereze ekipapula prime minister tutwale omulimu olumaaso sente bwe ziba za mwaka bujja zifuna. Honorable Prime Minister, Director bwe basayininga ekyo kimala naye si muntu omu. Kampala request for equity, justice and an appointment with His Excellency the President of the Republic of Uganda. The members of Kampala and Beyond United Music Promoters Circle respectfully present this resolution to the Right Honorable Prime Minister of Uganda. Introduction. Kampala and Beyond United Music Promoters Circle was formed as a result of the exclusion and sidelining of a large number of music promoters following the release of the first tranche of 3 billion shillings from the presidential grant of 10 billion Uganda shillings that had been allocated to support music promoters and event organizers. Our members were originally registered under the two beneficiary circles, namely Uganda Music Promoters Circle and National Events and Bivuru Promoters Society Limited, which had initially been entrusted with the management and distribution of the presidential grant. However, when the funds were released, the leadership of the two circles sidelined and excluded many legitimate members from benefiting from the grant. As a result of this unfair treatment, the affected members united and formed the Kampala and Beyond United Music Promoters Circle in order to seek justice, representation, and equal access to government support intended for all music promoters. Resolutions. 1. We appreciate the intervention of His Excellency the President of the Republic of Uganda, who listened to our concerns and directed the Director General of ISO to investigate and address the matter. 2. We further appreciate the efforts of the Director General of ISO, whose intervention resulted in the allocation of 1 billion Uganda shillings to Kampala and Beyond United Music Promoters Circle. 3. While we are grateful for this intervention, we respectfully submit that the allocation still leaves our members at a significant disadvantage. The other two circles collectively retained approximately 9 billion, while our circle received only 1 billion. 4. Compete fairly with fellow promoters who received substantially large financial support. 5. With fairness and justice have not yet been fully achieved for the members of Kampala and Beyond United Music Promoters Circle. 6. In the meeting held on the 2nd, venue bookings, marketing, transportation, and working capital can also be invested in income-generating projects owned by the circle, such as event equipment, conclusion, and prayer. We respectfully request the Right Honorable Prime Minister to convey our gratitude to his music and events industry. Respectfully, Twizire Norbert, Chairperson. Of appreciation okwebaza president mu bigambo byaffe okuvayo n'alonda omu ku ffe omwami Balamu kubanga ava ku saidi yaffe n'amuwa obwa minisita. Omanyi president bwe lwalonda omu ku mmwe mufiiringa nti nammwe gavumenti keeki mugishiyalinzeeko. Mu ngeri y'enjawulo kkiriza tulinayo akalabo kaffe nga Kampala and Beyond katono ketusaba tumukwasa awo. Mwami Norbert, katusoke tumalirize meeting kambawe somebody sente ze mugenda okufuna temwebuuza nti ate z'abadde tusuula mu buzibu nga mutuwadde ebirabo ebinene ennyo kati ebyo tuba tubitwala kubidikira yalinga ebi kalabo naye oyo nga gulinga omuzimu gwa Balamu oyo Balamu wabyekubidde bamemba bali wano katuufu tekalina vali y'amaanyi. Bamemba abali wano Uganda Music Promoters Circle egenda kufuna obuwumbi
I want Microfinance Support Center to note this. Uganda Microfinance Center to note this. Uganda Music Promoters Circle, which is led by Honorable Musinguza and Katongole and Yasin, bagenda kufuna 2.665 662 650 bilioni 2 ne milioni 665 n'emitwalo 66 mu 2025. Tone Sempijja kyewagula wa weno gwe bajjayo agenda kufuna obukadde 405 nga milioni 205 zakola kumusasula cost okupangisa ekifo ewabadde bakolera n'ebirala byonna, then milioni 2 nga loan ngera ino okusasula okuzizaayo mu Uganda Music Promoters Circle okulaba nti ziri evolving okubakulakulanya. Kampala and beyond egenda kufuna akawumbi kamu mwami Nobat ne group yo mufuna akawumbi kamu. National Events and People Promoters Circle egenda kufuna 2,884,337,348 shilling. Egenda kufuna obuwumbi 2 ne milioni 8 mu 84 mu emitwalo 3 mu 7 mu 348. Total ze bilioni 7 president ze yabawadde okwekulakulanya sikulya yabawadde 10 esoka n'abawako 3 ng'akanyeebwa ne muziryanga we mwagala n'agamba baba investigating zino ne bazisiba kati ku luno babawadde nga bamanyi nti mwetegese tubagaliza birungi yeero. So members, I wanted received instructions to support the promoters with Ugandan shillings 10 billion in a way of ensuring that this money would be used for the intended purpose, and in hindsight we are proven right. We said let's first give them 3 billion and then we take them through the process of preparing them to use this money appropriately. And after we took them through the training, unfortunately some of the money was not used correctly. These instructions, we received them from the Permanent Secretary and Secretary of Treasury, and we act on instructions right Honorable Prime Minister. And whenever we receive instructions, I promise we shall act as instructed. Thank you. President w'eggwanga mu mirimu gino gyentalaba nti gya bulijjo. Kati zino muzitute zitandise saako ebirala mugenda kubikola mutya. Therefore you should initiate a document nga musaba budget through Ministry of Gender na buli mwaka. Sigala ngebayamba ku bintu birala n'okwongera amaani mu saako yammwe musobole kubanga mwerabirira nga si kugenda nga wa president oba wa prime minister. So mugireete mugiweereze prime minister ajja kutuweereza ajja tubongerereko ku literature ku bigambo, then tusobole okulaba nti buli mwaka mwekolako nga temugenze kutawaanya president. Kuba right honorable prime minister tulina abayusi bakwata sente ne bazirya ne baduka ne bagenda State House. Manya mugwe baziwadde yazitaddeko. Kirungi namwe mubeere nga muli batereevu mugire mulimu gye mukola, tulabe nga si buli lunaku kubanga mutawaanya omukulu w'eggwanga ne prime minister kubanga yenfa abandibikozeeko ne mutulekera emirimu mitonotono ne mugiweereza abalina emirimu emingi. Si ekyo. So write to me immediately, just forwarding a document to our right honorable prime minister tubasabire budget nga yakusigala ng'eyongera maanyi. Tufuna wano kyonna tukyebaza bwebaza kubanga twaze tweteeseteese naye nga tulinda kivaawo era ffe tukakasizza nti otwagala. Kyetusaba Honorable Prime Minister muganda waffe Tony Sempijja
nga ensonga bwe tugikutte obulungi era bw'ogikutte obulungi naffe nga tukkiriza nsaba alina omusango mu kooti nsaba emisango egyo byonna biveewo kubanga ndoza ke kaliwo kokka twabugamba agugjeyo kunyoma obunyoma kale bw'oba tonagugjayo tojja kuzifuna yeyo majegere. Honorable Ministers, State House Anti-Corruption Unit, our permanent secretaries, our technical people, mwena mikwano gyaffe. Nga mmaliriza kiba kirungi buli muntu tumuwe credit weeri. Nze credit eno yonna njiwa muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni. Nze era singa teyampandiikira nali sina we nnyingiriramu. Kati era n'abagamba nti basomera ebbaluwa eno buli muntu ategeere omulimu gwa muzeeyi gwe yatukolera. Yagiwandiika nga 27 Ogwokusatu 2026. Nze wano nagifuna 13 Ogwokutaano. Ate njagala mujjukire yalayira nga 12 Ogwokutaano. Naye yadde nga nange ekifo kyange budde obwo nali simanyi oba nkyali oba sikyali. Naye nze nakolanga mukozi kuba muzeeyi yandagidde. Ate nali njagala kimalako olwo nga simanyi kiddako naye Mukama n'agaana edda. Gumiikiriza okyaliwo. N'olw'ensonga eyo njagala okusiima Oweekitiibwa President okunyongera obwesigwa n'ateeka mu kifo ky'obwa Prime Minister nate. Mukkirize ensoma ebbaluwa ye. Investigation report into safety obubi of the funds meant for music promoters. Yateekako okunoonyereza wulira nti waaliwo okubbira mu ssente ez'aba promoters. Nga wandikidde Nabbanja Robin Omubwati n'agamba kasooka ensoma engimaleyo then nvuunule. I've got a brief from Brigadier General Henry Isoke of the State House Anti-Corruption Unit briefing me the attempted stealing of the SACCO money for the Bivulu promoters. I want to salute Honorable Baram Barugahari Ateni for exposing the attempted theft in his letter dated 29th January 2026. The thieves returned the money. I do not think that that was enough. Who were these thieves and who was supporting them in the government? I demand action on this. Ayagala amateeka galamule kwabo bonna abaali babbye ssente. Furthermore, working with the cooperative officials, call all the Bivulu promoters, and agree on how they will use the 7 billion Uganda shillings they will get later. Apparently, some of the promoters had been sidelined. So among the promoters we saw that were sidelined, Yetoni. The meeting has been held today. The money and what we are going to use the money for has been identified and everything is clear. So today I'm signing a letter so that you can have access to your money. With those few words, meeting adjourned for God and my country. Bange lyema begaawo ne babaweerezaako bilioni 3. Bilioni 3 abazeekomya
Muzeeyi n'alagira ne tuzibasesemya kati n'agamba bilioni 7 tuzigabanye bulungi nga bonna weebali kati lwe lukiiko lwe tubaddemu era y'ensonga lwaki balambise buli bamu kati ngenda kuwandiika gavumenti ebasasule. That's all. I think before the week ends. Ngeno wiki tenaggwawo bajja kuba bateredde. Kozesa ya ssente President yabawa grant nga bamaze omugamba balina ebizibu bwe babapangisa bamanerenda bababba. So n'abagamba ssente zino zigende mu ssaako baba bakupangisiza weewole mu ssaako yammwe mukozese ssente zino. N'ekirala okwekulaakulanya okufuna studio eziriyo bilioni 7 si ssente ntono. It's a lot of money. Katusubire bajja zikozesa ekyo muzeeyi kyabadde asobola. Nabo bennyini kubanga abamu babadde destitute oba babadde bali so desperate nga tebakyalina na kyakulya kuba music industry egenda ekyuka. Buli muntu almost amanyi promotion bano ba promoters n'abalina simu bwe bati omulimu baguyingiramu bangi and so ndowooza emirimu ne gibakendeerako ne bagenda ne bagwa muzeeyi mu mikono n'agamba ng'abaana kabayambe nze ogwange gwakutuukiriza bya muzeeyi. Who belong to 3 different groups: Uganda Music Promoters Circle, Kampala and Beyond Circle, and then Uganda Events and People Promoters Circle. The president sometime back gave them capital, CD capital of 10 billion. However, when they received the first 3 billion as installment to test their being organized, they chewed it or they enjoyed it. So recently, the president ordered an investigation into the matter. Investigation was carried out, and the people who stole the money were requested to refund the money. So they have so far recovered 750 million remains at large, but they will refund it. So further, the president gave a directive that State House Anti-Corruption should go ahead and investigate and also put to book the people in government and the people who dealt with these young men to steal their money. So that is what happened. So today we have resolved in principle that all the 3 circles be given funds as capital. Kampala and Beyond will get 1 billion, another circle will get 2.8 billion, another circle will get 2.6 billion, based on number. But I want to thank in a special way His Excellency the President for giving these promoters, whom I belong to the promoters family, for giving them CD capital so that they can promote art and music in Uganda. In a special way, I want to thank the State House Anti-Corruption and the Director General of Internal Security Organization for investigating the matter and giving the President the right report regarding the management of these SAC affairs. I believe with this meeting, they will stop misusing the fund that they have been misusing. President yalagira bakola investigation mu ba group 3 balabe sente ze bafuna bazikozesa batya. Oluvannyuma lw'okufuna okwekubira enduulu we namutegeezaako nti bapromota be bawa ssente baazirya ku banaabwe. So president n'ateekawo okunoonyereza era ne tukonfaminga nti baali bazibbye akawumbi kamu n'ekitundu. Kakati ne bazaako 750 ne basigalayo 750. President yagamba baani ab'omu gavumenti abali bakolagana nabo ababasaba ssente okufuna ku ssente ezo, so ng'ayagala babaguleko emisango. So olwaleero tutudde ne Prime Minister ne General Tumukunde, Minister wa Gender, ne General Mbadi akikiridde Ministry ya Trade wamu ne ba Commissioner ne ba PS okulaba ntumalawo akavuyo akabadde ku ssente zaabwe, era tukanyiza mu lukiiko nti Kampala and Beyond bagiwe akawumbi kamu. Uganda People and Events Organizers babawo obuwumbi 2 mu milioni 884 n'eri sako endala eya Uganda Music Promoters Circle bagiwe obuwumbi 2 mu milioni 600. Ne tukanya n'ensaba President waba asobola bano ababbi abali ya ssente ezo abatazikwata bulungi babawe warning, naye yali agambye babasibe. So nsabye waba asobola abaddiremu baleme kuddamu kuzanyira ku ssente za SACCO.